dear students, lately I have been getting a lot of queries. बच्चा को बहुत प्रॉब्लम आती है when in their speaking वो बेचारे बच्चे आके क्यू कार्ड चाट देते हैं. बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम क्यू कार्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲੀਏ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ. 1 ਮਿੰਟ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੀਏ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲੀਏ, right? So no worries, I've come up with a solution for the same. I hope it helps you guys, right? So cue card description. What is the strategy? The cue card will be total of 3 minutes. I'm sure you all are aware of this. The cue card will be total of 3 minutes. It will be divided into 2 parts. 1 minute will be given for you to prepare, and you need to speak on the cue card for 2 minutes. 1 minute थोड़े सारे स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करने दिया जाएगा. उसकी स्टॉप वॉच चल रही होगी. एग्जामिनर स्टॉप वॉच ऑन करेगा. 1 मिनट के लिए टाइम स्टार्ट होएगा and you need to prepare. You need to think about the ideas. After 1 minute, the examiner will ask you if you're ready, and then दोबारा तो 2 minutes का टाइम लगेगा and you have to speak on the topic continuously, right? So please बहुत ध्यान ना देखियो मैं केड़े टिप्स केड़े स्ट्रैटेजीज ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ. अक्सर मैं वीडियोस ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹ ਸਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਪਾਈਡਰ ਡਾਇਗਰਾਮ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬ ਡਾਇਗਰਾਮ. ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਬਣਾ ਤਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਰਕਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕੀ ਲਿਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਆਬਸੋਲੀਟ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ, ਪੁਰਾਣੀ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈ. ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੀਕ ਕਰਾਂਗੇ. ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? that is called as PPF technique. Now what is PPF technique? Past, present and future. Guys, आपको कभी-कभी समझना पड़ता है. Let's say if you were an examiner, why are you taking the interview? You have to see that if the student can talk in English properly, if the student can understand what you are speaking, what you are asking, right? When it is in every IELTS exam, what the examiner is demanding from the student is कि की बच्चे को tenses properly आते हैं, कि उनको पता है कि past किथे use करना है, present किथे use करना है या future किथे use करना है. So that is why the technique is called as PPF, that is the past, present and future. Now what you have to do is you just need to memorize these 5 points. तो सिर्फ ये 5 points को याद रखना है, and trust me 2 मिनट छड्डो तुसी 10 मिनट ਲਈ किसी भी क्यू कार्ड ਉੱਤੇ बोल सकते, right? So the first is introduction, the second is past, the third is description, the fourth is opinion, and the fifth is future, right? So edish aapa ki dekh rahe hain, past nu describe karange, present will be description and future tense, right? Let's say if the topic that we've given is talk about a vacation you went to recently, right? ki kya topic hai? कोई भी अपनी recent holiday ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, vacation ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ describe ਕਰੋ. ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕਹਿੰਦੇ I've been to many vacations, today I would like to describe a vacation. या let's say students ਤੋਂ question ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ, talk about your best friend. Students ਕਹਿੰਦੇ I have many best friends, today I would like to talk about a best friend. Guys, please, this is wrong. Please do not use such type of introductions. ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ examiner introduction ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ? He wants to see whether you can describe, ਤੁਸੀਂ introduction clear ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ cue card 'ਚ. That is what a good introduction is all about. So for example, let's talk about the cue card that we were discussing. The cue card was talk about a vacation you went to recently, right? So now let's talk about the introduction. Hun apan the introduction which ki bol sakte hain? We can say that holidays are very important in a person's life. It helps us to rejuvenate ourselves. Now what do you mean by the word rejuvenate? Rejuvenate का मतलब होता है relax करना, relive करना किसी moment में, right? So we can say that vacations are very important
in December in 2019, right? तो दूसरे डिफरेंस देखो, एक बच्चा इंट्रोडक्शन कह रहा है I have been to a lot of vacations. Today I would like to describe a vacation. एक स्टूडेंट कह रहा है vacations are very important in a person's life. Today I would like to describe a holiday I went to in Shimla in December in 2019. You feel the difference? एक जगह ते बच्चे ने सिर्फ खत्म कर दिया, एक बच्चे ने explain किया एग्जामिनर को कि सर मैं आगे की बोलना चाह रहा हूँ. So that would mark a good introduction. I hope this is clear for all of you. The second point that we will discuss is past. Now what you have to tell is बहुत सारे बच्चे past भी forms ਵਿੱਚ confuse रहते हैं. उन्होंने पता नहीं चलता was verb कित्थे लगाना है, या उन्होंने पता नहीं चलता ed कित्थे लगाना है, या उन्होंने पता नहीं चलता कि verb की second form कित्थे लगाना है, right? So now what you can do is आप past ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਦੱਸਣਾ है, आप कह सकते हैं that earlier also I used to go to Shimla. ਹੁਣ ਆਪਾਂ keyword use ਕੀਤਾ used to का मतलब क्या होता है, कोई चीज आप करते सीगे, right? Past की गल. So we can say that earlier also I used to go to Shimla, but then it took me 8 hours. took आपका की लगाया second form लगाया, किधर second form लगाया take का, right? So we've used the second form. ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ that पहले भी मैं शिमला जाती सी या जाता सी पर तब मैंने 8 घंटे लगते सी. Earlier also I used to go to Shimla, but then it took me 8 hours. But thanks to the transportation system or thanks to the road construction, that now it just takes me 2 hours or 3 hours, right? So you can say something like that. Now apa ki gal karti? Past di gal karti hai, right? Now the main thing, the main concept here is about the description. Now you all are aware that those लोग cue card देते हैं और इतने दिन follow up questions होते हैं. Let's say आप मुझे ऐसी cue card की बात करिए, एक cue card की लगता है सानू talk about a vacation that you went to recently. उन follow ups होंगे आगे, which was that vacation, when did you go to this vacation, what all did you see in this vacation, and how did you feel after coming back from this vacation, right? So these are the follow ups. और आपका description ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ करना है, वो follow ups ਨੂੰ explain करना. पहले बच्चे की करते सीगे, उन्होंने 5 points नहीं पता सीगे, वो की करते सीगे 2 मिनट सिर्फ फॉलो अप से गल करने की कोशिश करते सीगे. बट नाउ वो की कर रहे हैं देखते ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਬੋਲਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫॉलो ਅਪਸ ਬੋਲਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਸੋ ਨਾਓ ਲੈਟਸ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਦ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ. ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ that I went to this vacation with my family, I went to the mall road, I ate these snacks, we enjoyed a lot, I saw so many new things, I saw museums, I saw mountains, or anything that you have actually experienced in that vacation. And then you can also say that we bought so many souvenirs, we bought so many small little token of love for our near and dear ones from Shimla, but whatever. Because ਜਦੋਂ ਸ਼ਿਮਲਾ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਖਾਧਾ, ਅਸੀਂ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਗਏ ਸੀਗੇ, we went to mall road, ਅਸੀਂ mall road ਜਾ ਕੇ ਘੁੰਮੇ, ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਗਿਫਟਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸਾਡੇ near and dear ones ਲਈ, right? So you can say all this in your description. मतलब ਤੁਸੀਂ actually ਉਸ vacation 'ਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਉਹ ਅਸੀਂ description ਵਿੱਚ explain ਕਰਨਾ, right? So the next point is opinion. Now we are aware ਜਿਵੇਂ task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, task 2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ opinionated task ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, do you agree or disagree, what do you think about this, to what extent do you agree disagree, right? So ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਵਾਲੀ task 2 ਦੀ lines ਆਪਣੇ opinion ਦੇ ਵਿੱਚ use ਕਰਾਂਗੇ. We can say that sir I believe or I opine, yeah I feel that Shimla is getting a lot of tourists nowadays. So I think the residents of that place, they are facing a lot of problems in they're facing sanitary problems, they're facing cleanliness problems, etc., right? But ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ opinion ਦੱਸਣਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ whenever you give your opinion that fetches you more band scores. Why? Because the examiner believes that you are making lot of more efforts to gain more and more band scores, right? So giving your opinion in anything is always the best thing to grab more band scores, right? So you can say that ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ residents ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ tourists ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ residents ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ problems face ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ. Problems ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ? Sanitary problems, cleanliness problems, water problems. मैं water problems क्यों किया? Because it was recently in a survey that Shimla ਦੇ ਵਿੱਚ extreme tourism ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉੱਥੇ residents ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ
right? मेरे अकॉर्डिंग ये मेरे को लगता है कि बहुत सारे टूरिस्ट के कारण ये प्रॉब्लम उधर के लोग फेस कर रहे हैं. सो इस चीज का सोल्यूशन अपना निकालना चाहिए, right? And the last is future. Now, guys, what I believe is, कहते ना इंडिया की इकोनॉमी सब तो ज्यादा टूरिज्म के ऊपर चलती है, right? इंडियन इकोनॉमी एग्रीकल्चर का अनडाउटेडली चलती है, बट बहुत सा पार्ट एदा सारे टूरिज्म पे चलता है. सो वी कैन से दैट, एंड यू आर अवेयर दैट शिमला, मतलब almost everybody likes going to Shimla, right? So you can say that. However, sir, I believe that if we really want Shimla to remain one of the most visited tourist places, so I believe that in future the government should come up with certain ways, certain eco-friendly ways, so that the tourists can also enjoy the beauty and the residents should also not face any sort of problems, right? So now I'll repeat all the points again. Appa key point discuss kita introduction. Introduction ਤੁਸੀਂ briefly examiner ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬੋਲਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣੇ Q card ਵਿੱਚ. The second point is past. Past ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, right? So that we can tell the examiner that yes, I know how to use was verb, I know how to use ed, and I know how to use verb की second form, right? The third is description. Description ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ actual follow up questions ਨੂੰ explain करना होता है. Then is opinion. Opinion which you can say what you feel about that topic or what are your views on the topic. And if you feel that there is some issue, there is some problem, you can tell the solution about the same in the future point, right? So this was the strategy that I had to discuss today for the Q card. I know beta बहुत सारे बच्चों को Q card में issues आते हैं. I hope this strategy would help you a lot. And बाकी कभी भी किसी चीज़ से प्रॉब्लम है or you did not understand the video or you still have any doubts, please write it in the comment section below, and you can contact us also on the numbers given below, and I promise that we'll always be there to sort out your queries as soon as possible. So I request you all to please subscribe to our official YouTube channel and please follow and like us on our other social media channels also on Facebook, TikTok and Instagram. So please give your valuable feedback in the comment section below so that we can still come up with another videos for all the students. Thank you so much.